Selamat datang di Dongeng Anak. Dunia dongeng, dunia anak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. In a Victorian land, Blanche lived with her stepmother and Rose, her stepsister. Blanche was kind and gentle, but was always treated like a servant in her own home. Di negeri Victoria, hiduplah Blanche dan ibu tirinya bersama Rose, anak kandung sang ibu tiri. Blanche baik hati dan lembut, tapi selalu diperlakukan sebagai pembantu di rumahnya sendiri. Every day, Blanche washed, swept, and prepared meals. Though tired, she always smiled and never complained. Setiap hari, Blanche mencuci, menyapu, dan menyiapkan makanan. Meski lelah, ia selalu tersenyum dan tak pernah mengeluh. One evening, as Blanche returned from the garden with a basket of flowers, Rose watched her with envy. "Why does she always look so happy?" she muttered bitterly. Suatu sore, saat Blanche membawa keranjang bunga dari taman, Rose memandang dengan iri. Kenapa dia selalu terlihat bahagia? Gumam Rose kesal. One morning, Blanche went into the forest to pick flowers. She found a small injured bird and gently helped it. Suatu pagi, Blanche pergi ke hutan untuk mencari bunga. Ia menemukan burung kecil yang terluka dan membantunya. At a clear spring, Blanche met an old woman in a green cloak. She was actually a fairy and rewarded Blanche with magical flowers and gems for her kindness. Di mata air yang jernih, Blanche bertemu dengan seorang nenek berjubah hijau. Ternyata dia adalah peri dan menghadiahkan Blanche bunga ajaib dan permata karena kebaikannya. Blanche returned home with magical flowers and sparkling gems. Rose was shocked. Blanche kembali ke rumah dengan bunga ajaib dan permata yang indah. Rose terkejut. Rose, jealous of the gifts, said, "Then I'll go to the forest too." She grabbed a basket and walked off proudly, with no intention of helping anyone. Rose yang melihat hadiah itu merasa iri. "Kalau begitu aku juga akan ke hutan," katanya, membawa keranjang dan berjalan dengan sombong, tanpa niat membantu siapapun. At the spring, Rose met the same old woman but acted rudely. "Give me the gift now," she snapped. The fairy grew angry and cursed Rose with a shameful punishment. Di mata air, Rose bertemu nenek yang sama, tapi kali ini ia bersikap kasar. "Cepat beri aku hadiah," bentaknya. Sang peri pun marah dan mengutuk Rose dengan kutukan yang memalukan. The wind howled, and Rose's flowers turned into blackthorns. She cried in fear as the fairy appeared again, glowing with magical fury. Angin berputar kencang, bunga di keranjang Rose berubah menjadi duri hitam. Ia menangis ketakutan saat peri muncul dengan cahaya magis dan murka di wajahnya. At last, the fairy came to the stepmother and Rose to scold them for their cruelty. They couldn't say a word and were filled with shame. Akhirnya peri mendatangi ibu tiri dan Rose untuk memarahi mereka karena sudah berbuat jahat. Mereka tidak bisa berkata apa-apa dan merasa malu. Blanche now lived happily. She stayed in a peaceful and fair home, surrounded by kind people. Her heart remained gentle and full of love. Blanche kini hidup bahagia. Ia tinggal di rumah yang damai dan adil, dan berteman dengan banyak orang baik. Hatinya tetap lembut dan penuh cinta. Kindness will always bring blessings. Never grow tired of doing good, for a sincere heart will always triumph in the end. Kebaikan akan selalu membawa berkah. Jangan pernah lelah berbuat baik, karena hati yang tulus akan selalu menang di akhir cerita.
kasih sudah menonton. Jangan lupa